Hello everyone. Today we are going to talk about chapter 3 from page 65 to page 93, which is about giving instructions. So giving instructions, this is a kind of paragraph which is going to tell the readers how to do or how to make something. It is also called how-to paragraph. For example, how to memorize new words. So this is the topic for a how-to paragraph, which is going to tell the readers how to memorize the new words. So it's going to discuss the ways for the readers how to memorize the new words. Or second example, how to make delicious soup. This one is going to tell the readers how to make a good or delicious soup. It's going to describe all the process and all the steps for making a good soup. So how-to paragraphs usually talks about how to do something or how to make something. يعني دا هغه پاراګرافونه دي چې ویونکو ته وایي چې یو کار څنګه ترسره کیږي یا یو څه شی څنګه موږ کولی شو جوړ کړو. معمولا این پاراگراف هایی که درباره giving instructions هستن، یعنی پاراگراف هایی هستن که به خواننده میگه که چطور یک کار انجام میدیم یا چطور یک چیز بسازیم. There are 4 keys for writing how-to paragraphs. 4 طریقه هست به خاطر نوشتن پاراگراف های how-to. ضرور طریقه لرمو. First one, start with the topic sentence having the topic and the instructions given. This means you need to include the instructions in your topic sentence and also the topic. For example, study early in the morning to memorize new words. This is a topic sentence. The topic is to memorize new words. And the controlling idea is study early in the morning. این یک topic sentence است که هم topic داره و هم controlling idea داره. در قدم اول گفتیم که پاراگراف هایی که درباره giving instructions هستن باید topic sentence هم topic داشته باشه و هم the instructions داشته باشه. که همین مثال داره، مثلا study early in the morning، خواندن در صبح وقت، to memorize new words، به خاطر حفظ کردن کلمات نو. یعنی وقتی اگر میخوایی کلمات نو حفظ کنی صبح وقت بخوان. اینجا topic to memorize new words است و study early in the morning ای controlling idea است. ای اول step است، step اول است. اول step داده چې موږ مثلا topic هم باید په topic sentence کې ولرو او controlling idea هم ولرو. په دې جمله کې study early in the morning controlling idea ده او to memorize new words دا د موږ topic ده. Step 2, divide your instructions into small steps in series. You can use the time order or listing order transitions. So you are going to divide your instructions into small pieces or small steps for describing them in a how-to paragraph. امی کارهای تانه یا امی هدایت تانه که در پاراگراف های how to تشریح میکنید او را به قدم های کوچک یا به استپ های خرد تقسیم کنید و برای از شما میتونید از کلمات time order که ما شما خوانده بودیم مثلا first, second, third از او استفاده کنید یا listing order transitions یا کلماتی یا transition های listing order که هیر ما شما خواندیم first, second, third also in addition moreover و این چیزا. دوم قدم داده چې مثلا هغه تاسو خپل لارښوونې په کوچنیو برخو تقسیم کړئ چې تاسو غواړئ په how to paragraph کې تشریح کړئ او د دې لپاره تاسو کولی شئ time order words لکه first, second, third او دا نور او همدارنګه د listing order کلمات چې هغه هم first, second also او نور کلمات دي شامل کړئ. Step 3, explain each step one by one. هر step یکی به یکی تشریح کنید. استپ اولی که تشریح کردین بعد از استپی دو برین و امیتو تا آخر. اول قدم بسته تشریح کرد، بعد دوم قدم، بعد دریم قدم و رسته نور قدم. 4. Use transitional signals for each new step.
So you need to highlight what step you are going to talk about. For example, first, second, third, fourth, and so on. باید کلمات ترانزیشنال سیگنال که first, second, third اینی هستن یا شما باید برای هر step نوشته کنید. مثلا قدم اول چی است به خاطر از این کار، قدم دو چی است، قدم سه چی است و تا آخر. یعنی در کلمه مثلا first, second, third اول دوم دریم دا باید تاسو پکې ذکر کړئ چې مثلا اول کوم کار وکړي، دوهم کوم کار وکړي او دریم کوم کار وکړي او تر اخره پورې. دا د موږ هغه سټپس یا قدمونه ودي، څلور قدمونه ودي دغه په خاطر سره د for key points په خاطر حالا ما شما میل در بخش commands که commands چی هسته. What command are? So commands, we use imperatives to show commands, suggestions and requests. In commands we always use the basic or first form of the verb. For example, open the door or close the door. Commands یا جملات امریه یا imperatives کلماتی هستند که معمولا پیشنهادات، درخواست ها و کماندز یا امریه ها را نشان میده. معمولا در این کلمات ما شما شکل اساسی فعل یا شکل اولی فعل استفاده میکنیم. به طور مثال open the door، لطفا دروازه را باز کو. اینجا open شکل اولی فعل است و این جمله یک جمله امریه است که به یک کسی ما شما امر میکنیم. هغه جملې دي کماندز چې هغه موږ ته امرونه، پیشنهادونه، وړاندیزونه او درخواستونه راښیي. په دا کلماتو کې په دې جملو کې معمولا موږ د فعل اساسي شکل یا بیسیک فارم استعمالوو چې مثلا دلته لکه open the door. open د موږ د فعل اساسي شکل ده. Use command verbs to show instructions in how-to paragraphs. For example, first, wash the tomatoes. So this means we need to use commands in our how-to paragraphs, because in how-to paragraphs we are going to give instructions, we are going to give requests, for example, someone to do something. So therefore we need to use commands. در این جملات ما شما باید کلمات امریه را در این پاراگراف ها نوشته کنیم. مثلا یک وقتی که instructions یا هدایت میدیم، مثلا معمولا میگیم یک کسی را که اول اینی کار انجام بدی، دوم اینی کار انجام بدی، سوم اینی کار انجام بدی. و برای ابزی ما شما کلماتی انجام دادن و کلماتی که امر است یا پیشنهاد است او را استفاده میکنیم. مثلا first wash the tomatoes، اول بانجان بشوی، اول رومی را بشوی. اینجا مثلا واش شکلی اساسی فعل است و یک جمله امریه است. مثلا first wash the tomatoes دا یو امریه جمله ده چې په دې کې مثلا wash د فعل اساسی شکل لرو. او تاسو کولای شئ you can find more examples about commands on page 67 and 68 in your books. Topic and concluding. So how we can prepare our topic and concluding sentence in how-to paragraphs. So topic we discussed earlier, and for the concluding we need to mention the topic again at the end of the how-to paragraphs to tell the readers what they read. ما شما باید topic بیشتر گفتیم که the topic sentence میه دمو بخش اول گفتیم و concluding sentence در این پاراگراف ها چه رقم میه. در آخری پاراگراف باید به خواننده که باز تذکر بدیم که ما شما مثلا چی خواندیم در این پاراگراف. مثلا by studying early in the morning you can memorize new words. در آخر این پاراگراف ها که درباره studying early in the morning to memorize new words باشه، ما شما میتونیم اینی تو یک concluding sentence جور کنیم. by studying early in the morning you can memorize new steps. دی how-to paragraphs آخری برخه ما کولای سو concluding sentence په داس توګه ولیکو چې ویونکي ته پکې ټاپک یو ځل بیا یادواري سي. هغه پوه سي چې مثلا پاراګراف د څه شي په اړه و او د څه شي په اړه ته ووایي. Time order signals. What are the words to use time orders? I think we have already discussed this in our last sessions as well.
So transitions can be divided simply by these two ways for this lesson. For example, time order signals and listing order signals. So time order signals are the words, for example, first, second, third, then, after, finally, and maybe many others. And listing order signals are the words like first, second, in addition, also. کلماتی که تایم اردره ترتیب وقت نشان میده مثلا first, second, third هستن و کلماتی که ترتیب لیست یا دیگر نشان میده و کلماتی هستن که مثلا first, second, in addition, also. معمولا بین اینی دوتا کدام تفاوت زیاد نیست بغیر از اینکه امی تایم اردر همیشه تایم نشان میده و امی لیستینگ اردر یگان وقتا یگان نظریات اضافی را نشان میده مثلا in addition برعلاوه یا همچنان اینی دو کلماتی اضافی یعنی ترانزیشنونه په ساده توګه په دې دوه برخو تقسیم شوي دي چې یو ټایم ارډر دي چې موږ د وخت لپاره استعمالوو او بل د لیسټینګ ارډر دي چې هغه مثلا موږ هغه باندې هم ټایم ښوول کېږي خو د ټایم برسیره ځینې نورې برخې هم ښیي لکه مثلا کلمه د in addition په دې برسیره یا also. Time order signals. So time order signals both of these transitions like listing order transitions and time order signals or transitions can be used in how-to paragraphs. ما شما میتونیم اردو نوعی از این ترانزیشن ها را در پاراگراف های how-to استفاده کنیم. Time order for specific order کلماتی که مربوط تایم میشوه او را به ترتیب خیلی مشخص باید استفاده شود. وقتی که میخواین که قدم های بسیار مشخص باشه مثلا اول ای کار انجام بدی دوم ای کار انجام بدی سوم ای کار انجام بدی چهارم ای کار انجام بدی و تا آخر یعنی بخشایش بسیار چی باشه مشخص باشه. If order is unimportant use listing order وقتی که ترتیب مهم نباشه که اول چی کار شود دوم چی کار شود سوم چی کار شود دو وقت شما میتونن listing order که مثلا اول ای کار انجام بدی دوم ای کار انجام بدی بعد از او یا برعلاوه از یا همچنان اینی کلمات هم میتونید شما استفاده کنید وقتی که ترتیب زیاد مفید زیاد ببخشید مهم نباشه. یعنی تایم اردر مگدی مشخصو کارنو لپاره استعمالو او لیستینگ اردر مگه هغه وقت استعمالو چې کله اردر یا د ترتیب دی کارونو مختدیر مهم نوي. Transition words are used at the start of a sentence. A comma is used after each transition. Yes, this is really important. We need to remember to put a comma after each transition. And all the transition words are used at the beginning of a sentence. Transition معمولا در اول جمله می و معمولا بعد از یک کاما استفاده میشه. Time order words can be a word or an expression in group of words. Time order کلمات time order میشه یک کلمه باشه میشه یک مکمل اصطلاح باشه یا میشه یک گروپی کلمات باشه. مثلا then یک کلمه است یک تایم آردر است یا during the night ای باز سه کلمه است ای همچنان یک تایم آردر ورد است. یعنی دا کلمات کولای شي چې یوه کلمه وي کولای شي چې درې کلمې وي کولای شي چې څلور پنځه کلمې وي موږ هغه ته تایم آردر ورډز ویلی شو. او آخري برخه د موږ ته بله چې مهمه ده هغه use transition signals only for important steps not for all steps. یعنی دا د transitional words دي تنها د هغه کارونو یا قدمونو چې هغه ډېر مهم دي د هغوی لپاره استفاده کوي. ضرور نه ده چې تاسو د ټولو برخو لپاره transition words استفاده کوي چې اول دا کار وکړئ دوم دا فقط هغه مهمو برخو لپاره استعمال کوي. یعنی میتونیم فقط همه کلمات د تایم آردر یا دیگه چیزا که باشه دیگه ترانزیشن باشه با قدم های یا استپ هایی که مهم باشه استفاده کنید نه ایتو که برای هر چیز شما او را استفاده کنید برای هر بخش. And now we are going to talk about sentence structure. We already talked about simple sentence in our last sessions. So what was the simple sentence? Simple sentence was the combination of a subject and a verb. So only a pair of two words which can have a subject and a verb and a complete thought or meaning is called simple sentence.
For example, we study English. So here, we is the subject, study is the verb, and English is the complement. So it can give a complete meaning. And also it has a subject and a verb. So it's a simple sentence. So compound sentence. It is a sentence which is made from two independent clauses, usually connected with a coordinating conjunction. So there are two clauses or two simple sentences connected by a coordinating conjunction usually. That's called a compound sentence. For example, we study English so that we can get a scholarship. So this is an example for a compound sentence. So you can see we have two sentences here connected by a coordinating conjunction. For example, like we study English. So this is one sentence. We study English so that we can get a scholarship. That we can get a scholarship. This is another sentence. So both of them are connected by so coordinating conjunction. This is called compound sentence. Compound sentence ترکیبی دو فقرای مستقل است. دو جمله مستقل که به تنهایی میتونه استفاده شود و توسط یک coordinating conjunction وصل شود. او را میگه compound sentence. compound sentence یعنی هغه دو جمله دی چې دو مستقل قضیه یا فقره ولري او د یو coordinating conjunction په واسطه سره دواړه وصل شوي وي. So what's complex sentence? A complex sentence is the combination of an independent and a dependent clauses. So before we talked about compound, which was the combination of two independent clauses, and complex sentence is the combination of one independent and one dependent clause. یک قضیه مستقل و یک قضیه وابسته با هم یک جا میشه و یک compound complex sentence جور میکنه. مثلا, we were absent yesterday because we were sick. We were absent yesterday. This is one independent clause. Because we were sick, this is a dependent clause. So this is called a complex sentence because it's made from an independent clause and a dependent clause. So now the question arises, what clause is? What's clause, for example? How can we know the clause? The clause is a group of words that has a subject and a verb. clause چی است یا فقره کلمه است که ببخشید گروپی از کلمات هستند که از یک فعل و فاعل ساخته شده باشه. clause یا فقره یا قضیه ته وایي چې د کلماتو یا گروپی چې یو فعل او فاعل ولري. مثلا, we stay here. This is a clause. We is the subject and stay is the verb. This is a clause. یک قضیه است. دا یو قضیه ده. We فاعل ده او stay دمو فعل ده. So clause is a group of words which has a subject and a verb. Independent clause. What's an independent clause? An independent clause is a group of words that has a subject, verb, and can stand alone. Independent clause یا clause مستقل. clause یا فقره است که یک فعل فاعل داشته باشه و به تنهایی بتونه استفاده شود. یعنی هغه جمله ده یا هغه clause ده چې په تنهایی سره استعمال کېدلی شي او هم یو فعل او فاعل ولري. For example, we are studying English. This is an independent clause because it does not need to be connected or attached with any other clause. It's already a complete sentence. So an independent clause can be a complete sentence. We are studying English. Dependent clause. It's a group of words that is made from a subject, a verb, but cannot stand alone. This is the opposite of independent clause. It cannot stand alone. It needs to be attached to any other independent clause. Dependent clause یا قضیه وابسته گروپی از کلمات است که فعل داشته باشه، فاعل داشته باشه، بلکه به تنهایی استفاده نشود. نمیتونه به تنهایی استفاده شود. یعنی یک فعل داره، یک فاعل داره، ولی نمیتونه به تنهایی استفاده شود و همیشه ضرور است که با یک قضیه دیگه اتچ یا وصل شود.
مثلا since we are studying English خب از خاطری که ما انگلیسی میخوانیم خیلی چی این مجبور است که با یک قضیه دیگه وصل شود دا مجبور است دا جمله لوی بل قضیه سره ما ونخلوتر سو د استفاده ور وګرځي. Adverb subordinators. What are adverb subordinators? They are the words or group of words which introduce a dependent clause, a clause which acts like an adverb. Adverb subordinators کلماتی هستند یا گروپی از کلمات هستند که یک dependent clause یا قضیه وابسته را معرفی میکنند و مثل یک قید وظیفه را اجرا میکنند. هغه کنجکشنونه دی، هغه subordinators دی، هغه قیود دی یا قیدونه دی چې یو غیر مستقل قضیه مکته راخی او دوی دی و adverb یا دی و قید په حیث استفاده کیدای شي. For example, as soon as is an adverb subordinator. It's made from three words. As soon as. A few minutes ago. So it's made from four words. After one word. After you finish the test. This is a complete clause, but still it acts as an adverb subordinators. یعنی adverb subordinators میشه یک کلمه باشه، میشه دو کلمه باشه، میشه سه کلمه باشه و میشه چهار یا هم میشه مکمل یک کلاس باشه. مثلا after you finish the test ده این مثال بعد از که تست خلاص کردی این مکمل اینجا به حیث یک قید کار میکنه در حالی که این مکمل یک کلاس از خودشه چون یو سابجکت داره و فینش ورب داره. یعنی subordinators که داشتی مثلا یو کلمه وی دو کلمه وی او یا هم مکمل یو کلاس وی like after you finish the test دلتا. There are many times subordinators کلمات زیادی وجود داره اینا. Subordinators in prepositions. Subordinators, these are the words which are used with a subject-verb pair. Subordinators کلماتی هستند که معمولاً با subject to verb یعنی معمولاً با ساختمان فعل جمع فاعل جمع فعل استفاده می شود. ور subordinators میگه یعنی میشه یا با یک استراکچری جمله‌ای استفاده می شود. یعنی هر کلمه دی چی دی فاعل او فعل سر استعمالی یعنی دوی نورسته یا فاعل او فعل استعمالی. Prepositions. These words are used with nouns or pronouns. Preposition ها که هستند معمولاً با چی استفاده می شود؟ معمولاً با noun یا pronoun با اسم یا ضمیر. اینجا مثالایش هست ببینید. For examples, before you return, do all your homework. Before you return, before is a subordinator here because we need to use a subject verb after it. So before is a subordinator, you is a subject, return is a verb. Do all your homework. اینجا در این کلمه در این جمله مثلا before you return do all your homework before که هسته subordinator است به خاطر که بعد از subject verb استفاده شده مثلا you subject است و return verb است. و در مثال دومی before you return do all your homework اینجا before preposition است به خاطر که بعد از noun استفاده شده ببخشید پیش از noun استفاده شده یا بعد از before noun استفاده شده به طور مثال before return noun است اسم است یعنی preposition ها معمولا بعد از یا پیش از اسم یا ضمیر استفاده می شود و subordinators پیش از subject verb استفاده می شود. Notice besides time order signals, we can also use time clauses to show time order. یعنی بر علاوه کلمات time order شما میتونید مکمل یک time clause که هم clause باشه subject verb داشته باشه به جای او استفاده کنید. به طور مثال before you return do all your homework. Before you return ای مکمل یک time clause است یک clause است subject داره verb داره و مربوطی time می شود before you return. این میشه به جای ما شما به جای یک کلمه مثلا first که در مثال دومی است استفاده کنیم first do all your homework یعنی میتونید شما یا یک کلمه استفاده کنید مثلا first یا میتونید یک time clause که before return استفاده شود. دلتا کوالیسی چی یعنی مکمل یک clause یا یک فقرات هست دیو
time order word په جای باندې استفاده کوي. لکه په دې مثال کې before you return په جای باندې تاسو کولای شئ د first په جای باندې کولای شئ تاسو هم دا استفاده کوي. یعنی time clause مکمل تاسو کولای شئ دیو time order word په جای استفاده کوي. Complex sentence and punctuation. Yeah, now we need to talk about how to punctuate our complex sentences. So there are two things we need to discuss. First one, if the independent clause is first, do not use a comma. So this means if you are going to put the independent clause at first, so you do not need to put a comma. As usually we have two clauses in complex sentences, independent clause plus a dependent clause. So if the independent clause is going to come at first, you do not need to put a comma. For example, we were absent yesterday because we were sick. We were absent yesterday. This is an independent clause. Because we were sick, this is a dependent clause. So as a whole, it's a complex sentence. So you do not need to put a comma here after yesterday, because the independent clauses at the beginning. We were absent yesterday. اگر کلاسی مستقله در اول میارین در جملات کامپلکس، شما ضرور نیست که کامه را استفاده کنید در داخل جمله. یعنی مثلا we were absent yesterday independent clauses در اول آمده و because we were sick independent clauses به خاطر که به تنهایی استفاده نمیشه این دوم آمده کامه ضرورت نیست. 2. If the independent clause comes second, use a comma after it. اگر independent clause بعد از dependent clause بیایه، بعد از شما مجبور هستین که کامه استفاده کنید. که independent clause ورست رازی، یعنی مخی ورن dependent clause رازی، نتاسی مجبور است که کامه ورن استفاده کنید. For example, because we were sick, we were absent yesterday. So here you see the dependent clause is at first, and then we have put a comma, and after that we have put the independent clause. اینجا شما میبینید که اول مثلا ما شما because we were sick dependent clause آوردیم، بعد از او کامه آوردیم بعد از کلمه sick و بعد از او independent clause آوردیم. یعنی اگر independent clause در اول بیایه باز ببخشید اگر dependent clause در اول بیایه مجبور که شما کامه را در داخل جمله استفاده کنید. And now we are going to talk about what fragments are. In last chapters, we talked about the run-on sentence and also the comma splice errors. Now we are going to talk about the fragments, what fragments are. So fragment means a part of something, or fragment is an incomplete sentence which lacks either subject or a verb. A fragment is a dependent clause. A dependent clause cannot be a sentence. Fragment اغا معمولا به همه اصطلاح یوی برخی توایی خوب به گرامر که fragment یوی نامکملی جمله توایی سپقی که یا فاعل یا فعل مساوی بی یعنی یا فعل وجود ونه لري یا فاعل وجود ونه لري او معمولا fragment یو dependent clause کده شي یو نامکمله فقره ورنه جوړیږي. fragment به اصطلاح عمومی بخش یا جزء میگه و به اصطلاح گرامر یک گروپی از کلمات است یا یک نوعی از جمله است که یا فاعلش گم باشه یا فعلش گم باشه و fragment من حیث یک dependent clause یا قضیه وابسته حساب می شود. So here is an example. Because we were sick, this is a fragment. You see, because we were sick, because this is a dependent clause. So what happened because we were sick? This is called a fragment. So it's not a complete sentence. So we talked earlier, either subject is missing or verb is missing or meaning is missing. So dependent clauses usually do not have any meaning and they do not have a complete meaning. So because we were sick, so the question arises, what happened? یعنی این بخش این جمله مکمل نیست به خاطر که اگه شما مریض بدین چی کار اتفاق افتید؟ یک جمله دیگه باید با این وصل شد تا این تکمیل شد. How to fix, how to correct the fragments. So
to fix fragments at an independent class. اگر میخواین فراگمنت ها را جملات درست بسازین، یک independent class با او وصل کنید، یک جمله مستقل با او وصل کنید. مثلا because we were sick we were absent yesterday. خاطر که مریض بودیم دیروز، ما غیر حاضر بودیم دیروز. We were absent yesterday یک independent class است. خیلی طریقه فراگمنتس که جور شود به جملات درست اینی است که آنها با یک independent class کامل چه شود؟ وصل شود. یعنی فراگمنتس باید لای مستقلی یا آزادی فقره یا کلاس را وصل شد ترڅو دوی په صحیح جملو باندې بدل سی. یا هم میتونیم مشمایی را به طریقه دیگه جور کنیم or because we were sick we could not come yesterday. یعنی مثلا we could not come yesterday اینجا هم یک independent clause دیگه است. یعنی میتونین یک independent clause اضافه کنید تا فراگمنت صحیح شود. Capitalization and punctuation. So now we are going to talk about some of the rules or guidelines for capitalizing. So first, capitalize names of specific structures such as buildings, roads and bridges. کلمات مشخص مثلا از کدام جای باشه، کدام سرک باشه، کدام تعمیر باشه، کدام پول باشه و باید همیشه حرف اولش کلان شود. مثلا White House. White House یک جای مشخص است، قصر سفید. W و H باید کلان شود یا کپیتالایز استفاده شود. یعنی همیشه دی مشخص و جایونو دی مشخص و سرکونو دی مشخص و تعمیرونو نمونه باید بگه غرب توری بنده ولیکو. 2. Names of specific organizations such as businesses, schools and clubs. دی مشخص و مؤسساتو یعنی مشخص و سازمانونو نمونه لکه مکتبونه کوي، کاغه کلب وی، کاغه کومبل بزنس وی، دیغوی نمونه هم باید بگه همیشه اول توری غرب ولیکو. نامهای جایهای یا ارگانیزیشن های مهم یا خاص مثلا اگر تجارتی باشه، مکتب باشه، هر چیز باشه باید حرف اولش کلان نشده شود. For example, City College. City College is a specific name for a college. Ghazni University. So this is a specific name for an organization. G and U should be capitalized. 3. Names of days, months, holidays and special time periods. نامهای روزها، ماهها، رخصتیها و روزهای مشخص تجلیلی هم باید حرف اولش کلان شود. دی ورځو نومونه، دی میاشتو نومونه، دی رخصتی و دی ورځو نومونه یا دی حکومي خاصی ورځې چې هغه لمانځل کیږي د خاصو مراسمو لرونکي وي د هغوی اول توری هم باید غټ ولیکل سي. For example, Sunday. Sunday is a day. January. This is a month. New Year. This is a holiday, for example, or we can call it a special time period. Or Ramadan. Ramadan. So all the first words in these words should be capitalized. So also we need to capitalize the geographic areas. Names for locations, name for sites. For examples, Middle East, Eastern Afghanistan. So the first words should be capitalized. برای جایهای جغرافیایی یا موقعیت‌های جغرافیایی حرف اولش باید کلان شود. مثلا Middle East خاوری میانه M و E باید کلان شود. Eastern Afghanistan ختیز افغانستان E او A باید دواره capitalize یا غرط لیکل شي. Notice, do not capitalize compass single directions. طرفهای چهار طرفی جغرافیایی مثلا شرق غرب و شمال و جنوب اینی کلمات ضرور نیست که چه شود؟ کلان شود. به تنهایی اگر استفاده شده باشه مثلا ساوت جنوب، نورت شمال، ایست شرق و این ویست و غرب اینی باید اگر به تنهایی استفاده شود باز کپیتالایز نمی شود. So now we are going to talk about uses of comma. So there are some of the ways for using commas. First, use comma after listing order and time order signals. Comma about as کلمات time order و listing order استفاده کنید. مثلا after you exercise
take some rest. After you exercise, this is a time order signal. So we need to put a comma. But transitional time order by listing order by the comma استفاده شود. Notice, then is an exception. یک کلمه then که یک ترانزیشن است او یک استثناء است. با then استفاده نمی شود کامه. then سره کما کامه مگه نه استعمال then یو استثنایی حالت لري دی نورو ترانزیشن نونه. 2. Use comma before coordinating conjunctions in a compound sentence. کامه را باید پیش از coordinating conjunction که فنبایز هستند پیش از وا استفاده شود در جملاتی کمپاوند یا ترکیبی. په ترکیبی جملو یا compound sentence که موگه the coordinating conjunctions نه مخی و کامه استعمالو. For example, we went to the university and we saw our new classroom. This is an example from a compound sentence. We went to the university. This is one independent clause and this is a coordinating conjunction. We saw our new classroom. This is another independent clause. So we need to put a comma before coordinating conjunction. That's and here. 3. Use comma in a complex sentence when the dependent clause comes first. This is what we talked in the earlier slide. So if you are going to bring the dependent clause first in a complex sentence, we need to put a comma after it. در جملاتی کامپلکس اگر dependent clause در اول میایه باید یک کامه استفاده شود مثل که پیشتر خواندیم که dependent clause اول رسیدی کامپلکس sentence کی باید یک کامه استعمال سی. For example, after you arrive at home, then we need to put a comma. Look at the outside, lock the outside door. So this is a complex sentence and then the dependent clauses come at first. So that's why we are going to put a comma after the dependent clause. Another use of comma is in a series. So what a series is? A series is a group of or a list of items which has at least 3 items. Series comma باید به series استفاده شود. series چی است؟ series یک لیست را میگه. لیستی که معمولاً از 3 چیز کم نداشته باشه، از 3 اضافی باشه ولی از 3 کم نباشه. سریز که هم کامه استعمالو سریز هاو توایی چی مثلا باقی که مگه یو لیست لرو چه دی درای جزونانه یا دی درای برخان زیاد ولری خود درایان کم و نلری. For example, I'm going to buy some books, pens, notebooks and ink for my class. یک سریز است به خاطر که در اینجا books یک جز است pens دیگر جز است notebooks دیگر جز است and ink و ink دیگر جز است یعنی 4 جز آمدن. این میگه سریز یا یک سلسله یا یک لیست. در اینجا هم ما شما باید کامل استفاده کنیم.